Shri Gurubhyo Namaha. A very warm welcome to yet another session of Global Festival of Oneness 2023. This is Nitin Sridhar. Let me begin with a small prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sarvamangala-Mangalye Shive Sarvartha-Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavatvapta Dehaya Sri Dakshinamurtaye Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Today we have a very special guest, Vidwan P.R. Vasudevan ji, who will be speaking on a very important topic, Athato Brahma Jigyasa, an inquiry into Brahman. His talk will be in Sanskrita language. It will be followed by an English summary by Dr. Nagaraj Paturi ji. Before we begin, just a small, very brief introduction. Vidwan P.R. Vasudevan ji has completed his Masters and PhD in Vedanta. He is traditionally learning Vedanta under Mahamahopadhyay Dr. Mani Dravid Shastrigal and Dr. K.S. Maheshwaran ji. He is also completing his Rigveda Adhyayana under Sri K. Shyamasundar ji. He has also studied basic Mimamsa Shastra under Dr. K.S. Maheshwaran and is currently studying Tarka Shastra under Vachaspati Shastri Joshi. Vasudevan ji has attended many Vakyartha Sadas and he is also recipient of many awards including Sadachara cash prize with gold coin endowed by His Holiness Sri Jagadguru Shankaracharya Swamigal of Kanchi Kamakoti Peetam in the year 2014-15. He has also received Dharmatma Shri Dr. Vaidya Subramanya Iyer Award for Excellence in Vedanta Studies in 2013. We are very grateful, we are very happy to have you here, Vasudevan ji. Please go ahead and start yourself. Shri Gurubhyo Namaha. श्रूयते खलु? Yes, yes. Shri Gurubhyo Namaha. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavadpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krato Vande Bhagavando Punah Punah Ishvaro Guru Atmedi Murti Bheda Vibhagine Vyoma Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha. Adya Sudine Asmin Shankara Bhagavadpada Acharyanam Jayanti Upalakshya Prachalyamanaha Ayam Karyakramah अस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीत्वा किञ्चिदिव वेदान्तशास्त्रम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् अवसरो लब्धः इति आत्मानं धन्यं भावयामि। अस्य कार्यक्रमस्य पृष्ठभूमौ ये वर्तन्ते नितिन श्रीधर महोदयाः, नागराज पाटूरी महोदयाः एवं च अन्ये ये कार्यकर्तारः सन्ति तेषां सर्वेषामपि कृते हार्दिक धन्यवादान् वितीर्य किञ्चित् वेदान्त मीमांसा शास्त्रे किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। वेदान्त मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम् आदिमं सूत्रम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति भाष्यकारैः लिखितम्। व्याचिख्यासितस्य वेदान्त मीमांसा शास्त्रस्य इदम् आदिमं सूत्रम् इति। तत्र अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा इति त्रीणि पदानि सन्ति। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इति तु अर्थः। तर्हि ब्रह्म जिज्ञासा नाम ब्रह्मणः यत् ज्ञानं तद्विषयक इच्छा ब्रह्म जिज्ञासा इति पदेन उच्यते। अत्र अथ शब्देन किं
कः अर्थः अथ शब्दस्य भवितुमर्हति इति शङ्कां विधाय तत्र आनन्तर्यम् इत्यर्थः अथ शब्दस्य परिगृह्यते इति भाष्यकारैः उक्तम्। आनन्तर्यरूपः अर्थः यदा परिगृह्यते तदानीं किमनन्तरम् इति वक्तव्यम्। यत्किञ्चित् अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा भवति तत् किम् इति शङ्का भवति। तत्र उक्तं साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या। साधनचतुष्टयसम्पत्तिर्नाम कः? नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, शमादिसाधनसम्पत् मुमुक्षुत्वं च इति साधनचतुष्टयसम्पत्। तदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति भाष्यकारैः सिद्धान्तकृतः। किन्तु अत्र एतदारम्भात् पूर्वम् अथवा एतत् सिद्धान्तागमनात् पूर्वमेव अस्माभिः किञ्चित् पूर्वपीठिकायां गन्तव्यम्। तत्र किमर्थं साधनचतुष्टयसम्पत्त्यानन्तर्यं विवक्षितम् इति शङ्का स्यात्। स्वाध्यायानन्तर्यमेव ब्रह्मजिज्ञासायाम् उच्यताम् इति शङ्का। यथा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं प्रवृत्तं तद्वदेव अथातो धर्मजिज्ञासा इत्येकं सूत्रं पूर्वमीमांसायां प्रवृत्तमस्ति। तत्र च अथ शब्दस्य आनन्तर्यमेव अर्थः, तत्र स्वाध्यायानन्तर्यम् अर्थः उक्तः। तर्हि स्वाध्याय अध्ययन अनन्तरं धर्मजिज्ञासा कर्तव्या इति प्रतीतम्। तद्वदेव स्वाध्याय अध्ययन अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इत्यस्तु इति एका शङ्का भाष्यकारैः सूत्रभाष्यादौ उत्थापिता वर्तते। एवं शङ्कायां प्राप्तायां भाष्यकारैः उक्तं स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानम् इति। कः अभिप्रायः इत्युक्ते यदि स्वाध्यायानन्तर्यं धर्मजिज्ञासायाम् इव ब्रह्मजिज्ञासायामपि उच्यते तदा किं भवेत् इत्युक्ते अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रे स्वाध्याय अध्ययन अनन्तरं धर्मजिज्ञासा कर्तव्या। अर्थात् वेदाध्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा कर्तव्या इति भवति। तदानीं वेदाध्ययन अनन्तरं तु का जिज्ञासा भवेत्? वेदार्थजिज्ञासा भवेत्। तर्हि वेदाध्ययन अनन्तरं वेदार्थजिज्ञासा इति फलति। यदा वेदाध्ययने कृते वेदार्थजिज्ञासा खलु कर्तव्या, न केवलं धर्मजिज्ञासा, न केवलं ब्रह्मजिज्ञासा, किन्तु वेदाध्ययनं कृत्वा अस्माभिः वेदार्थस्य जिज्ञासा खलु कर्तव्या, अथवा तथैव भवति। तर्हि अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रे धर्मपदं वेदार्थोपलक्षकम् इति वक्तव्यम्। वेदार्थश्च कः इति शङ्कायां वेदस्य द्वौ अर्थौ भवतः, धर्मः ब्रह्म च। तथा च अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रे स्वाध्याय अध्ययन आनन्तर्यं यदि अथ शब्देन विवक्ष्यते तदानीं धर्मजिज्ञासा यथा कर्तव्या भवति तथा ब्रह्मजिज्ञासा अपि कर्तव्यत्वेन उक्ता भवति। तथा च यथा धर्मणो विचार्यत्वं प्रतिपादितं तस्मिन् सूत्रे तद्वत् तस्मिन् सूत्रे ब्रह्मणोऽपि विचार्यत्वं प्रतिज्ञातमेव इति कृत्वा पृथक् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्र आरम्भो व्यर्थः स्यात्। अतः स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानम्, उभयत्र समानम्। यदि अत्रापि स्वाध्यायानन्तर्यमेव विवक्ष्यते, ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रेपि स्वाध्यायानन्तर्यमेव यदि विवक्ष्येत तर्हि धर्मजिज्ञासा सूत्रेण इव धर्मस्य इव ब्रह्मणोऽपि विचार्यत्वं सिद्धमिति कृत्वा पृथक् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रारम्भो व्यर्थः स्यात्। अतः स्वाध्यायानन्तर्यं अथ शब्देन विवक्ष्यते इति वक्तुं नैव शक्यते इति। ततः परं पृष्टम्, अस्तु स्वाध्यायानन्तर्यं
तु समानमित्युक्त्वा तद्वारितम् अस्तु नन्विह कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः इत्यस्तु इति एका शङ्का भाष्यकारैः उत्थापिता। अभिप्रायः कथमस्ति? कर्मावबोधो नाम कः? धर्मविचारं कृत्वा पूर्वमीमांसाशास्त्र अध्ययनेन कर्मणः स्वरूपं प्रथमं ज्ञायते। कथम्? अग्निहोत्रादि कर्म इत्थं, दर्शपूर्णमासादि कर्म इत्थं, सोमयागो नाम इत्थं, तत्र एवं अंगानि सन्ति, एवं प्रधानम् इति एवं यद् कर्मणः ज्ञानं भवति, कर्मणः स्वरूपं ज्ञायते, तत् ज्ञात्वा अस्माभिः अनुष्ठेयम्। किन्तु कर्मणः अवबोधो नाम पूर्वमीमांसाशास्त्र अध्ययनेन यः कर्मणः यद् कर्मणः ज्ञानं जायते तदेव कर्मावबोधः इति विवक्ष्यते। तत् कर्मावबोधानन्तर्यमेव ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रे अथ शब्देन विवक्ष्यताम् इति एकः प्रश्नः उत्थापितः। तत्र पश्यतु, कर्मावबोधानन्तर्यम् इत्यर्थः धर्मजिज्ञासा सूत्रे विवक्षितुं न शक्यते। कुतः? प्रथमं धर्मजिज्ञासा भवति, अनन्तरं विचारो भवति, अनन्तरमेव कर्मावबोधो भवति। धर्मजिज्ञासायाः पूर्वं कर्मावबोधस्तु कदापि न भवति। तर्हि कर्मावबोध आनन्तर्यं धर्मजिज्ञासायां नास्ति, धर्मजिज्ञासानन्तर्यमेव कर्मावबोधे अस्ति। किन्तु ब्रह्मजिज्ञासायां तु कर्मावबोध आनन्तर्यं भवितुमर्हति, तथा च कर्मावबोध आनन्तर्यमेव विवक्ष्यताम् इति प्रश्नः अत्र भवितुमर्हति। अत्र एका शङ्का कर्तव्या। अस्तु, कर्मावबोधानन्तर्यं ब्रह्मजिज्ञासायाम् इति प्रष्टुः अभिप्रायः कः? कर्मावबोधस्य ब्रह्मजिज्ञासायाम् अस्ति कश्चित् उपकारः। कर्मणः अवबोधे जाते ब्रह्मजिज्ञासा जायते, इदानीं वा कालान्तरे वा कदाचित् ब्रह्मजिज्ञासायाः उत्पत्तिसम्भवो वर्तते इति। तत्र कर्मावबोधोत्तरं कालान्तरेण कालक्रमेण वा ब्रह्मजिज्ञासा भवितुमर्हति इति वक्तव्यम्। अन्यथा कर्मावबोधानन्तर्यं ब्रह्मजिज्ञासायां कथं विवक्षितुं शक्यते इति। तत् कथं स्यात् इति किञ्चित् पश्यामः। तत्र कर्मावबोधः कथं ब्रह्मजिज्ञासायाम् उपकरोति इति चेत् द्विधा उपकारः वक्तुं शक्यते। तत्र कर्मावबोधो नाम कथं भवति? तस्य प्रथमं धर्मजिज्ञासा भवति, अनन्तरं भवति विचारः, अनन्तरं कर्मावबोधः, अनन्तरं कर्म अनुष्ठानम् इति अस्ति क्रमः। एवं 4 सोपानानि सन्ति। इदं मनसि धर्तव्यं। प्रथमम् आदौ धर्मजिज्ञासा नाम धर्मविषयकज्ञानं मम अपेक्षते इति उत्कटजिज्ञासा। अनन्तरं तत् ज्ञानार्थं विचारः, प्रयत्नः। सः कः? पूर्वमीमांसाशास्त्राद्यध्ययनं। पूर्वमीमांसाशास्त्राद्यध्ययने कृते कर्मणः ज्ञानं भवति, अग्निहोत्रादिकम् इत्थम् इति ज्ञानं भवति। ततः परं कर्मणः अनुष्ठानं क्रियते चेत् स्वर्गादिरूपं फलं भवति इति क्रमः। तत्र यदा पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनं क्रियते तदानीं कथं पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनं क्रियते? वाक्यानि परिशील्यन्ते, वेदवाक्यानि आदाय परिशीलनं क्रियते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं भवति। तत्र किं फलं भवति, किं प्रधानं भवति, कानि अङ्गानि भवन्ति इत्यादि विचाराः क्रियन्ते। पूर्वमीमांसाशास्त्र अध्ययनं नाम इदमेव। वाक्यानि विचार्य तत्र कः अर्थः इति निर्णेतुं कश्चन प्रयत्नः पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनं नाम। तत्र पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनेन किं भवति इत्युक्ते कथं वाक्यमीमांसा कर्तव्या, अर्थात् श्रुतिलिङ्ग स्थान प्रकरण समाख्यादि यानि प्रमाणानि सन्ति तेषां विनियोजकत्वं कथं, किं तत्र अङ्गं, किं तत्र प्रधानं, कथम् इदं कर्म अनुष्ठेयं, किम् एकमेव अङ्गम् उत बहूनि अङ्गानि सन्ति, तत्र का प्रकृतिः, का विकृतिः, प्रकृतितः केषाम् अङ्गानाम् अधिदेशः इत्यादि। प्रकृतेः अपेक्षा नास्ति, किन्तु एवं रीत्या किञ्चित् अध्ययनपद्धतिः कश्चित् वर्तते। तसः पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनपद्धतिः। तेन किं भवति इत्युक्ते अस्माकं ब्रह्मसूत्रेपि
अधिकरणानि सन्ति, अधिकरणानामपि वाक्यमीमांसा एव अधिकरणेषु क्रियमाणा अस्ति। तर्हि तत्रापि श्रुत्यादिबलीयस्त्वात् बाधः स्यात् इत्यादि सूत्राणि सन्ति। तर्हि पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनेन कश्चन संस्कारो जायते। कः संस्कारो जायते इत्युक्ते श्रुत्यादि विनियोजकप्रमाणानि कानि भवन्ति, तेषां स्वरूपं किम्, अनन्तरं वाक्यमीमांसा कथं कर्तव्या इत्यादि ज्ञानं पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनेन सम्पादितं यत् ज्ञानं तद् ब्रह्मसूत्राद्यध्ययनेपि, ब्रह्मसूत्रेपि विशिष्य तृतीयाध्याय तृतीयपादादौ अध्ययने बहु उपकारं करोति। तर्हि तत्रापि श्रुत्या विनियोगो वा लिंगेन विनियोगो वा इत्यादि विचाराः अस्माभिरपि ब्रह्मसूत्रेषु क्रियन्ते इति कृत्वा पूर्वमीमांसाशास्त्रम् अधीत्य कश्चित् पुरुषः यदि ब्रह्मसूत्रं वा वेदान्तमीमांसाशास्त्रं वा यदा पठितुं विचारयितुं वा यदा आरभते तदानीं तस्य कश्चित् सुगमता विशेषो भवति। एवं रीत्या कश्चित् प्रयोज्य प्रयोजक भावः ब्रह्म जिज्ञासां प्रति वक्तुं शक्यते इति एका रीतिः। द्वितीया रीतिः का इति पश्यामः। तत्र पूर्वमीमांसा शास्त्र अध्ययन रूपः विचारः कृतश्चेत् किं भवति इत्युक्तं मया, कर्म ज्ञानं भवति। अग्निहोत्रादिरूपं कर्म कथं भवति इति तु विचार्य ज्ञायते। अनन्तरं विचार्य कर्मस्वरूपं ज्ञात्वा किं कर्तव्यम् इत्युक्ते कर्मस्वरूपं ज्ञात्वा एवमेव तूष्णीं भूय प्रयोजनं नास्ति। किन्तु कर्म ज्ञात्वा यदा कर्म अनुतिष्ठति तदानीमेव तस्य फलं भवति। तर्हि अन्ततो गत्वा विवक्षितं किम् इत्युक्ते इदं सर्वमपि कर्मानुष्ठानपर्यन्तं व्याप्नोति। कर्मानुष्ठानं यावता न क्रियते तावता प्रयोजनं किमपि नास्ति। पूर्वमीमांसाशास्त्रम् अधीत्य तूष्णीं तिष्ठति, प्रयोजनं नास्ति। कर्म जानाति, प्रयोजनं नास्ति। किन्तु कर्म अनुतिष्ठति चेत् तस्य फलानि भवन्ति। चित्रया यजेत पशुकामः इत्यस्ति, तत्र तदनुष्ठीयते चेत् पशुरूपं फलं लभ्यते। स्वर्गकामो यजेत इत्युक्ते सः यागः अनुतिष्ठति चेत्, यागः अनुष्ठीयते चेत् स्वर्गरूपं फलं लभ्यते इति। किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते कर्मणः अनुष्ठानपर्यन्तं व्याप्तिः वर्तते। तर्हि कर्मानुष्ठानस्य ब्रह्मजिज्ञासाश्च कः सम्बन्धः? कर्म अनुतिष्ठति चेत् कथं ब्रह्मजिज्ञासा भवति इति कथं विद्मः इति शङ्कायां तत्र भामतीकाराः एकं मार्गं प्रदर्शयन्ति। किमिति पश्यामः। तत्र ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्ते उत्कटब्रह्मजिज्ञासा, तस्यां ब्रह्मजिज्ञासायां जातायां किं कर्तव्यम् अस्माभिः? श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्यादीनि कर्तव्यानि भवन्ति। अस्तु, कस्यचित् पुरुषस्य श्रवणम् अनुष्ठातुं तस्य क्लेशो नास्ति, श्रवणम् अनुष्ठितं, मननमपि अनुष्ठितं, किन्तु निदिध्यासनं नाम कश्चन क्लिष्टकार्यक्रमः यत्र समानरूपेण ब्रह्मणि अन्तःकरणवृत्तेः प्रवाहः स्यात्। तस्य यदा सः निदिध्यासनं कर्तुम् आरभते तदानीं तस्य मनसि कल्मषादिकं रागद्वेषादिकं यदा वर्तते, रागद्वेषो नाम तत्र विषयवासनाः यदा न लीनाः भवन्ति, रागद्वेषादिकं स्वल्पं वा यदि अवशिष्यते तदानीं तस्य निदिध्यासनं तस्य न सम्पद्यते, क्लेशः भवति। सः निदिध्यासनं कर्तुम् आरभते किन्तु मनः तस्य सहायं न करोति, सः पुनः जगति नाम संसारे एव पतति, पुनः निदिध्यासनं कर्तुं प्रयत्नः कर्तव्यः। एवं रीत्या तथा च कदा भवति इदम् इत्युक्ते रागद्वेषादि चित्तमलानि यदा कस्यचित् पुरुषस्य सन्ति तदानीं श्रवणं मननं च कदाचित् निर्वोढुं शक्यते चेदपि निदिध्यासनं कर्तुं तस्य क्लेशः स्यात्। निदिध्यासनं च यदा न क्रियते तदानीं ब्रह्मज्ञानं न सम्पद्यते। कुतः? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्युक्तं। तर्हि आत्मदर्शनार्थं यथा श्रवणं यथा मननं तथा निदिध्यासनमपि उपकारकमस्ति। तर्हि निदिध्यासनं यदि तस्य पुरुषस्य मनसि चित्तमलानि सन्ति तर्हि निदिध्यासनं न सम्पद्यते इति वक्तव्यम्। निदिध्यासनं यदा न सम्पद्यते तदानीं किं निदिध्यासन सम्पत्त्यर्थं किं कर्तव्यम् इति शङ्कायां चित्तमलानि अपहर्तव्यानि भवन्ति। चित्तमलानाम् अपहारार्थं किम् उपयुज्यते इत्युक्ते कर्मणः उपयोगो वर्तते इति भामतीकाराः विवेचयन्ति।
तथा च नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन नित्यानि यानि कर्माणि तानि यदा अनुष्ठितानि भवन्ति तर्हि चित्तशुद्ध्यादि संपादनद्वारा निदिध्यासनं संपादयति, निदिध्यासन संपत्तिद्वारा ब्रह्मज्ञानं संपादयति इति भामतीकाराणां रीतिः। तथा च एकं कर्म तत्कर्म नित्यं कर्म नित्यतया अनुष्ठीयमानं कर्म, नित्यतया नाम तद् सन्ध्यावन्दनादिरूपं वा दर्शपूर्णमासो वा अग्निहोत्रं वा यत् तत्र तेषां नित्यकर्माणि भिद्यन्ते। तेषां नित्यकर्मणां ईश्वरप्रीत्यर्थं यदा अनुष्ठानं क्रियते तदानीं चित्ते अन्तःकरणे गुण आधानेन वा दोष अपनयनेन वा चित्तमलरूप दोष अपनयनेन वा चित्तं निदिध्यासन योग्यता संपत्तिः चित्ते यथा स्यात् तथा करोति इदं कर्म। चित्तं तच्च तादृशं कृत्वा किं करोति इत्युक्ते तादृशं ब्रह्मज्ञानार्थम् अन्तःकरणं योग्यं संपद्यते। तथा च क्रमेण शमादि साधन अनुष्ठानेन नित्यानित्यवस्तु विवेकादिना ब्रह्मज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते इति भामतीकाराणां रीतिः। उभयथापि कर्मावबोधस्य ब्रह्मजिज्ञासां प्रति प्रयोजकत्वम् अस्ति इति तावत् प्रतिपाद्यम्। इतोपि कश्चन विचारः अस्माभिः कर्तव्यः अस्ति। कीदृशकर्मणाम् अत्र ब्रह्मज्ञानार्थं विनियोगो भवति इति काचित् जिज्ञासा उदेति। तत्र कैश्चित् उक्तं नित्यकर्मणां काम्यकर्मणामपि विनियोगो वर्तते। नित्यकर्मणां यथा विनियोगः तथा काम्यकर्मणामपि ब्रह्मज्ञानार्थम् अनुष्ठानं काम्यकर्मणामपि अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते इति केषाञ्चित् पक्षः ग्रन्थादौ नाम प्रकरणग्रन्थादौ उपस्थापितो वर्तते। तथैव अस्तु सः पक्षः। किन्तु इदानीं मुख्यपक्षः कः इत्युक्ते नित्यानि यानि कर्माणि सन्ति तेषाम् ईश्वरप्रीत्यर्थम् अनुष्ठाने कृते चित्तशुद्ध्यादिद्वारा ब्रह्मज्ञानार्थं तत् उपकारकं भवति इति अस्ति पक्षः। किन्तु अत्र कश्चित् विचारः कर्तव्यः, नित्यकर्मणां किं फलम् अस्ति न वा इति विचारः कर्तव्यः। नित्यकर्मणां कीदृशं फलम् अस्ति नाम वेदान्तदृष्ट्या अस्माभिः सिद्धान्तस्तु उक्तः, किन्तु क्रमेण वेदान्तदृष्टौ आगमनं कथम् इति पश्यामः। तत्र नित्यकर्मणां फलम् अस्ति न वा इति विचारे बहवो वादिनः विप्रतिपद्यन्ते, बहुविधाः विप्रतिपत्तयः अस्मिन् विषये वर्तन्ते। नित्यकर्मणाम् अकरणे सति नित्यकर्मणाम् अननुष्ठाने सति प्रत्यवायो भवति। प्रत्यवायः नाम पापं। तर्हि अननुष्ठाने सति पापं भवति इत्ययम् अंशस्तु सर्वसम्प्रतिपन्नः। पश्यन्तु, मीमांसकानामपि सम्प्रतिपन्नं, वेदान्तिनामपि सम्प्रतिपन्नं, मीमांसकेषु प्राभाकराणामपि सम्प्रतिपन्नं, भाट्टानामपि सम्प्रतिपन्नं, सर्वं तुल्यं। तथा च नित्यकर्म यदि न अनुतिष्ठति तर्हि प्रत्यवायो भवति, पापं भवति इत्ययं विषयस्तु सर्वेषामपि दार्शनिकानां प्रायः सर्वेषामपि आस्तिकानाम् इदं सम्प्रतिपन्नमस्ति, नित्यकर्म अननुष्ठाने प्रत्यवायो भवति इति। किन्तु अस्माकं विचारविषयः कः अत्र इत्युक्ते नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने किञ्चित् फलमस्ति वा इत्यत्र विचारणीयम्। तत्र प्राभाकराः किं वदन्ति, नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने सति न किञ्चित् फलं वर्तते इति प्राभाकराणाम् अभिप्रायो वर्तते। नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने सति न किञ्चित् फलं, किन्तु अननुष्ठाने पापं भवति। तत् पापनिवृत्ति सम्पत्त्यर्थं पापपरिहारार्थम् अनुष्ठानं तु कर्तव्यम् इति तस्य मार्गः, प्राभाकरस्य मार्गः। भाट्टाः किं वदन्ति इत्युक्ते भाट्टाः अपि किञ्चित् रीतिद्वयं वदन्ति। तत्र अस्ति किञ्चित् वाक्यं, धर्मेण पापम् अपनुदति इति वाक्यमस्ति। तर्हि धर्मेण पापम् अपनुदति इति वाक्यमस्ति इति कृत्वा नित्यकर्मणां पापनाशकत्वं तु वक्तव्यं। धर्मः नाम धर्मेण इत्युक्ते धर्मपदेन नित्यकर्मणः ग्रहणे पापम् अपनुदति, पापनाशकत्वं वक्तव्यं। किन्तु तत्र भाट्टेष्वपि किं कृतम् इत्युक्ते कैश्चित् किमुक्तं, नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने सति अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणानां पापानां नाशो भवति
इदानीं प्रायः अस्माभिरपि लौकिकभाषायाम् उच्यते प्रातः सन्ध्यावन्दनं किमर्थम् इत्युक्ते रात्रौ अनुष्ठितानां पापानां नाशार्थं, सायं सन्ध्यावन्दनं किमर्थम् इत्युक्ते प्रातःकाले अनुष्ठितानां पापानां नाशार्थम् इति सामान्यतः अस्माकमपि भाषायामपि वर्तते। तथा च भाट्टानां रीतिः कथम् इत्युक्ते एवम् उक्तं तैः नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानं किमर्थम् इति शङ्कायाम् इदानीम् अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणानां पापानां नाशार्थम् इति एको मार्गः। द्वितीयो मार्गः कः प्रदर्शितः भाट्टैः इत्युक्ते तत्र प्राग्जन्मनि अनुष्ठितानि यानि पापानि सन्ति सञ्चितम् इति पदेन व्यवह्रियते कर्मसु मध्ये। प्राग्जन्मनि अनुष्ठितानि यानि पापानि सन्ति सञ्चितानि तेषां नाशार्थम् इदानीन्तन नित्यकर्मणः उपयोगो वर्तते इति तैः उक्तम्। किन्तु तद् अस्माभिः न अङ्गीक्रियते, वेदान्तिना न अङ्गीकर्तुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते तत्र धर्मेण पापम् अपनुदति इत्येव वाक्यमस्ति। तत्र पूर्वजन्मसु अनुष्ठितस्य सञ्चितरूपस्य पापस्यैव नाशार्थम् इदं नित्यं कर्म क्रियते इत्यत्र विशिष्य किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। तथा च धर्मेण पापम् अपनुदति इत्युक्तत्वात् पापस्य नाशो भवति इत्येव उक्तं, न तु पूर्वजन्मनि अनुष्ठितस्य पापस्य नाशः इत्यत्र न किञ्चित् वयं प्रमाणं पश्यामः इति कृत्वा पूर्वजन्मानुष्ठितपापनाशकत्वं नित्यकर्मणां यत् भाट्टैरुक्तं तत् खण्डितं भगवत्पादैः भगवद्गीतायामेव खण्डितम् 18 अध्याये खण्डितमस्ति। वेदान्तिनां कः मार्गः इति शङ्कायां वेदान्तिनामपि सिद्धान्ते आगतं मया, वेदान्तिनामपि इदं त्रयं सम्मतं। कथं रीतित्रयं सम्मतं? कथम् इत्युक्ते नित्यकर्मणः अननुष्ठाने प्रत्यवायो भवति इत्ययं विषयस्तु वेदान्तिनां सम्मत एव, सर्वेषां सम्मतः, वेदान्तिनामपि सम्मतः। नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने सति अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणस्य पापस्य अहरः क्रियमाणस्य पापस्य नाशो भवति इत्ययम् अंशोऽपि वेदान्तिनां सम्मतः। इतोपि एकः अंशः सम्मतः यद् अन्यैः न उक्तः, सः कः इत्युक्ते नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने सति न केवलं नित्यकर्मणः पापनाशकत्वं किन्तु नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने सति ब्रह्मलोकपर्यन्तं फलं वर्तते इत्ययं विषयस्तु वेदान्तिनैव वक्तव्यः, वेदान्तिनैव उक्तः। तत्र भाष्यकारैः चतुर्थाध्याये चतुर्थपादे कस्मिंश्चित् अधिकरणे इदम् आशङ्क्य तत्र एकं वाक्यम् उदाहृत्य अयम् अंशः निरूपितः। यथा फलार्थे आम्रे निमिते छायागन्धौ अनुत्पद्येते तथा धर्मं चर्यमाणस्य अर्थाः अनुत्पद्यन्ते इत्युक्तम्। उपपादयामि। अस्माभिः गृहे आम्रवृक्षस्य स्थापनं क्रियते, सन्देहो नास्ति। किमर्थम् आम्रवृक्षस्य स्थापनं क्रियते इति पृष्टे फलार्थं, फलं नाम आम्रफलम्, आम्रफलार्थम् आम्रवृक्षस्य स्थापनं क्रियते इत्यत्र सन्देहो नास्ति। किन्तु आम्रवृक्षस्य स्थापनेन आम्रफलमेव लभ्यते वा अस्माकं? न आम्रफलमेव लभ्यते, किन्तु किं लभ्यते? छाया लभ्यते, छाया लभ्यते, एवं गन्धश्च लभ्यते, आम्रस्य गन्धो लभ्यते इति अभिप्रायः। तथा च आम्रवृक्षः यद्यपि फलार्थम् आम्रफलार्थं स्थापितः तथापि आनुषङ्गिकतया छाया गन्धः इत्यादि फलान्यपि लभ्यन्ते यथा, तथा धर्मं चर्यमाणस्य अर्थाः अनुत्पद्यन्ते। नित्यकर्म अनुतिष्ठति यः पुरुषः तस्य अर्थः, अर्थो नाम ब्रह्मलोकपर्यन्तं फलं यद् वर्तते तद् उपलभ्यते इत्युक्तम्। पश्यन्तु, तत्रापि अधिकरणे अग्निहोत्रादितु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् इत्यधिकरणम्। तत्र किं कृतम् इत्युक्ते अग्निहोत्रादिकर्म यदस्ति नित्यतया अनुष्ठितं यद् अग्निहोत्रादिकर्म तस्य ब्रह्मज्ञानेन नाशोऽस्ति वा इति कश्चित् विचारः सूत्रभाष्ये कृतः। तथा हि पूर्वं ब्रह्मज्ञाने उत्पन्ने पापस्य नाशो भवति, पुण्यस्य नाशो भवति इत्यादिकं पूर्वेषु अधिकरणेषु उक्तं। तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ इति तद्दर्शनात् तद्व्यपदेशात् इत्यादि सूत्रेण ब्रह्मज्ञाने उत्पन्ने पुण्यस्य पापस्य च नाशो भवति इति पूर्वेषु अधिकरणेषु उक्त्वा स्थापितम्। तत्र सन्देहः आगतः,
किं ब्रह्मज्ञाने उत्पन्ने काम्यकर्मणामेव नाशो भवति उत नित्यकर्मणाम् अग्निहोत्रादीनामपि नाशो भवति वा इति विचारः कृतः। अग्निहोत्रादीनां नित्यकर्मणां नाशः भवत्येव इति पूर्वपक्षं प्रापय्य प्रत्युक्तम् अग्निहोत्रादिकर्मणाम् अर्थात् नित्यतया अनुष्ठितानां कर्मणाम् ईश्वरप्रीत्यर्थम् अनुष्ठितानां कर्मणां नाशो न वक्तव्यः, नाशो नास्ति इति। अभिप्रायः कः इत्युक्ते तत्र अग्निहोत्रादि नित्यं कर्म किमर्थम् अनुष्ठितम् इति शङ्कायां ब्रह्मज्ञानार्थम् अनुष्ठितम् अथवा ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्षार्थम् अनुष्ठितं तानि नित्यकर्माणि अनुष्ठितानि वर्तन्ते। यदा एतानि नित्यकर्माणि मोक्षार्थं ब्रह्मचित्तशुद्ध्यादिद्वारा ब्रह्मज्ञानं सम्पद्य मोक्षः यथा भवेत् तदर्थम् अनुष्ठितानि वर्तन्ते यस्मात् नित्यानि कर्माणि तस्मात् यस्मात् तस्य फलं सम्पन्नं नित्यकर्मणः यत् फलं मोक्षः तद् यतः सम्पन्नं तस्मात् नित्यकर्मणः नाशोऽस्ति इति न वक्तव्यम् इति। तत्र पश्यन्तु अस्माभिरपि गृहे व्यवह्रियते दीपप्रज्वालनार्थं तैलं निक्षिप्यते दीपे। तत्र दीपप्रज्वालनार्थं दीपे तैलं निक्षिप्यते दीपप्रज्वालनं च क्रियते। किञ्चित् कालोत्तरं तैलं तत्र न दृश्यते किन्तु तैलं नष्टम् इति उच्यते वा? तैलं नष्टम् इति न उच्यते। कुतः इत्युक्ते तैलं किमर्थं दीपे स्थापितं? दीपप्रज्वालनार्थं स्थापितं। दीपप्रज्वालनरूपं फलं सिद्धं वा न वा? सिद्धं। तर्हि यदर्थं तैलं दीपे स्थापितं तद् फलं तस्य सिद्धम् इति कृत्वा तत् नष्टम् इति न व्यवह्रियते। यद्यपि वस्तुतः तत् नष्टमेव, तत् समाप्तमेव, किन्तु नष्टम् इति व्यवहारः न क्रियते। कुतः? तस्य तेन तत् फलं जनितम् इति कृत्वा। किन्तु यदा अन्यं दृष्टान्तं स्वीकुर्मः, यदा वयम् आपणात् तैलं स्वीकृत्य आगच्छामः गृहं प्रति यदा आगच्छामः तदानीं मध्ये मार्गं तस्य तैलस्य पतनं जातं यदा तदानीं तत् तैलं पुनः उपयोक्तुं न शक्यते इत्यस्याम् अवस्थायां वयं किं वदामः? तैलं नष्टम् इति वदामः। तर्हि तत्र तैलं नष्टम् इति व्यवहारस्य किं बीजम् इत्युक्ते तत् तैलं वस्तुतः दीपप्रज्वालनार्थम् आनीतम् आसीत्, किन्तु दीपप्रज्वालनरूपं कार्यं तेन तैलेन न निर्वोढुं शक्यमस्ति इति कृत्वा फलं न जनितम् इति कृत्वा तत् तैलं नष्टम् इति व्यवह्रियते। तद्वदेव नित्यानि यानि अग्निहोत्रादि कर्माणि वर्तन्ते तेषां नित्याग्निहोत्रादीनां यत् फलं मोक्षः, ब्रह्मज्ञानं वा मोक्षो वा यत्किञ्चित् मोक्षः फलं तत् तेन जनितम् इति कृत्वा नित्यकर्मणां नाशः अस्ति इति न वक्तव्यम्। कुतः? तस्य फलस्य जननात्। यदा तु नित्यकर्म अनुष्ठितं मोक्षो न जातः तर्हि इदं वक्तुं शक्यते। तथा च यस्मात् नित्यकर्मानुष्ठाने सति चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षो भवति, मोक्षो भविष्यति अथवा मोक्षः सञ्जातः तदानीं तस्य यत् फलं तद् उत्पन्नमेव इति कृत्वा पृथक् तस्य नाशो न व्यवहर्तव्यः इति अभिप्रायः वर्तते। इदानीम् अत्र सन्देहः स्यात्, किं भवता उच्यमानमस्ति कर्म कर्तव्यम् इत्यपि वेदान्तिना उच्यते, कर्म त्यक्तव्यम् इत्यपि वेदान्तिना उच्यते। कथं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्वि धनम् इति अस्ति उपनिषत्सु। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इति कर्मणः त्यागः कर्तव्यः इति उच्यते। अनन्तरमेव उच्यते कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः इति उच्यते। तर्हि कः वेदान्तिनाम् अभिप्रायः? कर्म कर्तव्यम् इत्यभिप्रायो वा त्यक्तव्यम् इत्यभिप्रायो वा न विद्मः इति शङ्कायां किं विरोधः खलु? कर्म कर्तव्यम् इति क्वचित् उच्यते, कर्म त्यक्तव्यम् इति क्वचित् उच्यते, कः अभिप्रायः स्यात् इति शङ्का तु सामान्यतः समुद्भवति। तत्र एवमस्ति स्थितिः, कर्म कर्तव्यम् इत्यपि उच्यते, त्यक्तव्यम् इत्यपि उच्यते, किन्तु कदा कर्तव्यं कदा त्यक्तव्यम् इति विवेकेन भाव्यम्। कर्म किञ्चित् कर्तव्यं किञ्चित् त्यक्तव्यमेव। कथम्? अधिकारिभेदेन व्यवस्था इत्यभिप्रायो वर्तते। कथम् इति पश्यामः। तत्र कर्मणः इदानीम् उक्तरीत्या कर्मावबोधानन्तर्यं ब्रह्मजिज्ञासायाम् उक्तं, सिद्धान्तस्तु मया नोक्तः, तत्र आगच्छामि। किन्तु कर्म
कर्मानुष्ठानस्य किञ्चित् फलमस्ति इति तु उक्तमेव। कथं फलमस्ति इत्युक्ते नित्यानि यानि कर्माणि तानि अनुष्ठितानि सन्ति, चित्तशुद्ध्यादिद्वारा मोक्षार्थम् उपयोगीनि भवन्ति, ब्रह्मज्ञान उत्पत्तौ उपयोगीनि भवन्ति इत्ययम् अंशस्तु उक्तः। किन्तु कियत्पर्यन्तं कर्म कर्तव्यम् इति शङ्का स्यात्। नित्यकर्माणि अनुष्ठितानि, किन्तु कियत्पर्यन्तं कर्म कर्तव्यं स्यात् इति भवति शङ्का। तत्र उच्यते यावत्पर्यन्तं चित्तमलानि अपहृतानि भवन्ति, अनन्तरं च उत्कटविविदिशा सम्पन्ना भवति। उत्कटविविदिशा सम्पन्ना इत्यस्य कः अभिप्रायः? अस्माकमपि विविदिशा अस्ति खलु। ब्रह्मज्ञानं मे भवतु इति इच्छा ममापि अस्ति, भवतां सर्वेषामपि अस्ति। यथा ब्रह्मज्ञानं तु सर्वेषाम् अपेक्षते, किन्तु ब्रह्मज्ञानं सा विविदिशा यद्यपि अस्ति, तथापि सर्वमपि परिहृत्य, लोके सर्वमपि परिहृत्य सर्वमपि त्यक्त्वा ब्रह्मज्ञानार्थमेव उपविशताम् इति पृष्टे तद् न शक्यते। इदानीं तस्य कालो नागतः इति वयं वदामः। तर्हि उत्कटविविदिशा इत्युक्ते कः अभिप्रायः इत्युक्ते सर्वं त्यक्त्वा ब्रह्मज्ञानार्थं श्रवणमनननिधिध्यासनमेव यथा कर्तुं शक्यते तादृशकालः उत्कटविविदिशा कालः। तादृश उत्कटविविदिशायां सम्पन्नायां सत्यां पुनः कर्मकरणं नास्ति। किन्तु उत्कटविविदिशा सम्पत्तिः कदा स्यात् इत्युक्ते चित्तमलानाम् अपहारे सत्येव स्यात्। चित्तमलानि यदा भवन्ति तदानीं पुनः पुनः संसारे पतितुम् अस्माकं रागः स्यात्, अन्येषां कृते द्वेषः स्यात्। तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते यावत्पर्यन्तम् उत्कटविविदिशा न सम्पद्यते, यावत्पर्यन्तं चित्ते मलानि सन्ति, रागद्वेषादि मलानि सन्ति, अस्माभिरेव प्रत्यक्षं ज्ञातुं शक्यते खलु। चित्ते रागद्वेषादि मलानि सन्ति, तावत्पर्यन्तं तादृश रागद्वेषादि अपहारार्थं, रागद्वेषादि विनाशार्थं, चित्तस्थैर्यसम्पत्त्यर्थं, चित्तशुद्ध्यर्थं नित्यानि कर्माणि अनुष्ठेयानि। अर्थात् नित्यानि कर्माणि नाम सर्वाण्यपि सन्ध्यावन्दनादीनि, अग्निहोत्रादीनि सर्वाण्यपि तत्तत्काले तत्तत् कर्माणि यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि अनुष्ठेयानि। अनुष्ठाय च नित्यानि कर्माणि यदा शनैः अनुष्ठितानि भवन्ति तदानीं चित्तं शुद्धं सम्पद्यते। शुद्धं च यदा चित्तं भवति तदानीम् उत्कटा विविदिशा उत्पद्यते। उत्कटविविदिशायाम् उत्पन्नायां सत्याम् इदं कर्म सर्वांशेन त्यक्त्वा श्रवणं मननं निदिध्यासनं च कृत्वा मनः मोक्षे निवेशयेत्। तर्हि कर्मकरणमपि वेदान्तिनाम् अभिप्रेतं, कर्मत्यागोऽपि वेदान्तिनाम् अभिप्रेतः, किन्तु कालभेदेन। किं कर्मणः यत् फलं तत् प्राप्तिपर्यन्तं कर्मानुष्ठानं कर्तव्यमेव। चित्तशुद्ध्यादिरूपं फलं कर्मणः, नित्यकर्मणः, तत् प्राप्तिपर्यन्तं कर्मानुष्ठानं तु कर्तव्यमेव। अनन्तरं चित्तशुद्धौ सम्पन्नायां सत्याम्, उत्कटविविदिशायां सम्पन्नायां सत्यां कर्मानुष्ठानं विहाय तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इति न्यायेन श्रवण मनन निदिध्यासनानि कृत्वा अत्र ब्रह्मजिज्ञासा, ब्रह्मज्ञानं सम्पादयेत्। एकं दृष्टान्तम् उक्त्वा विरमामि। भाष्यकारैः केनोपनिषत्तीति स्मरामि, केनोपनिषदि एकः दृष्टान्तः सम्यक् प्रदत्तः, तत् स्वारस्यं स्यात् इति विचार्यते। तत्र कर्मणः किञ्चित् कालं कर्मानुष्ठानम्, अनन्तरं च कर्मत्यागेन ब्रह्मज्ञानम् इत्येतदर्थं दृष्टान्तः। कथम् अस्ति इत्युक्ते केनचित् पुरुषेण गृहं प्रति गन्तव्यमस्ति, किन्तु तत्र नदीं तीर्त्वा गृहं प्रति गन्तव्यं। मध्ये नदी वर्तते, नदीं तीर्त्वा इतोपि किञ्चित् पद्भ्यां गत्वा गृहं प्राप्तव्यमस्ति इति स्थितौ पश्यामः। तत्र नदीतरणार्थं किम् उपयुज्यते इत्युक्ते स्वयं पद्भ्यां नद्याः तरणं न कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र नौकाविशेषः कश्चित् समाश्रयणीयः नदीतरणार्थं। तर्हि नौकाविशेषः समाश्रयणीयः, नौकाविशेषं च समाश्रित्य नद्याः तरणं कृतम्। तर्हि नौकास्थाने अस्माकं कर्म अस्ति, तर्हि नदीतरणार्थम् अयं नौकाविशेषस्तु उपयुक्तः वर्तते। किन्तु नौकया एव मया नदीतरणं कर्तुम् इदानीं मम सामर्थ्यं सञ्जातम् इति कृत्वा इयं नौका मया त्यक्तुं न शक्यते इति भावनया नौकायामेव यदि सः तिष्ठेत्, नदीतरणोत्तरमपि नौकायामेव यदि सः तिष्ठेत् तर्हि सः गृहं प्राप्नुयात् वा? नैव गृहं प्राप्नुयात्। तर्हि गृहप्राप्त्यर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते
नदीतरणरूपं फलं यदा सिद्धं भवति, नदीतरणरूपं फलं नौकया कर्तव्यं यत् फलं नदीतरणरूपं फलं तद्यदा सिद्धं भवति तदानीं नौका तु त्यक्तव्या, अनन्तरं च पद्भ्यां गृहं प्रति गन्तव्यम्। एवमेव कर्मानुष्ठानस्य किं फलम् इति शङ्कायां चित्तशुद्ध्यादिद्वारा मोक्षः खलु फलं, तत्र चित्तशुद्धिरेव मुख्यं फलं। चित्तशुद्धिरूपं फलं यदा सम्पद्यते तदानीम् उत्कटविविदिशा सम्पद्यते, उत्कटविविदिशारूपं फलं यदा सम्पन्नं वर्तते तदानीं यत् कर्म तत् त्यक्तव्यम्। अनन्तरं च कर्म त्यक्त्वा यथा ब्रह्मज्ञानं भवेत् तदर्थं श्रवण मनन निधिध्यासनादीनि कर्तव्यानि भवन्ति। इदमेव उक्तम् आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढश्चेत् पुनः कर्मणः अपेक्षा नास्ति, पुनः शम एव कर्तव्यः तेन, सम्पादनीयः तेन इति। अन्ततो गत्वा किं जातम् इति शङ्कायां कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः इति अस्माभिः आरब्धमासीत्। कर्मावबोधानन्तर्यं ब्रह्मजिज्ञासायां भवति इति तु उपपादितं, किन्तु भाष्यकारैः तस्य खण्डनं कथं क्रियते इत्युक्ते कर्मावबोधानन्तर्यं तु भवति, तत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिः नास्ति, किन्तु कर्मावबोधानन्तर्यम् अत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्देन विवक्षितुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते धर्मजिज्ञासायाः प्रागपि अधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः इति भाष्यम्। अर्थात् मया पूर्वोक्तरीत्या आदौ धर्मजिज्ञासा भवति, अनन्तरं विचारो भवति, अनन्तरं कर्मस्वरूपज्ञानं भवति, अनन्तरं कर्मानुष्ठानं भवति इति खलु क्रमः। तत्र कर्मावबोधानन्तर्यं यदा विवक्ष्यते ब्रह्मजिज्ञासायां, किन्तु कर्मावबोधानन्तर्यं विवक्षितुं न शक्यते। कुतः धर्मजिज्ञासायाः प्रागपि, धर्मजिज्ञासा तस्य कदाचित् नोत्पन्ना स्यात्, धर्मजिज्ञासायाः प्रागपि यः वेदान्तं जानाति किञ्चिच्च व्युत्पन्नो वर्तते, ब्रह्म नाम किम् इत्यादि व्युत्पन्नो वर्तते, तस्य धर्मजिज्ञासायाः प्रागेव उत्कटविविदिशा सम्पद्यते। उत्कटविविदिशायां नाम स्वयमेव चित्तशुद्धः, आबाल्यात् चित्तशुद्धः वर्तते, चित्तशुद्धिः वर्तते तस्य इति पुरुषस्य। तस्य तु केनचित् ईश्वरानुग्रहेण बाल्ये एव तादृश भावनया स्थितः सः उत्कटविविदिशावान् भवति चेत् कर्मानुष्ठानस्य अपेक्षा नास्ति। तथा च चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानं कर्तव्यं, किन्तु बाल्ये एव येषां पुरुषाणां चित्तशुद्धिः स्वयमेव वर्तते तर्हि तस्य कर्मानुष्ठानस्य अपेक्षैव नास्ति, चित्तशुद्धिरूपं फलं तेषां सिद्धमेव इति कृत्वा तस्य तु ब्रह्मजिज्ञासा स्वयमेव आविर्भवति इति कृत्वा धर्मजिज्ञासायाः प्रागपि ब्रह्मजिज्ञासा तेषां पुरुषाणां भवति इति कृत्वा येषां पुरुषाणां तादृशी स्थितिः वर्तते तां स्थितिं पर्यालोच्य भाष्यकारैः किमुक्तम् इत्युक्ते यस्मिन् सदि ब्रह्मजिज्ञासा यस्मिन् असदि ब्रह्मजिज्ञासा न भवति, यस्मिन् सदि ब्रह्मजिज्ञासा तु भवन्ती भवत्येव, तादृशः पदार्थः तदानन्तर्यम् अत्र विवक्षणीयम्। तच्च किम् इति शङ्कायाम् उक्तं नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, शमादिसाधनसम्पत्मुमुक्षुत्वम् इत्येतत् चतुष्टयम्। एतत् चतुष्टयं यदि नास्ति, एतत् चतुष्टयमध्ये एकमपि यदि नास्ति, नाम त्रयमेव अस्ति अथवा द्वयमेव अस्ति इत्यस्याम् अवस्थायामपि ब्रह्मजिज्ञासाकरणं नैव सम्भवति इति कृत्वा इदम् अस्ति चेत् ब्रह्मजिज्ञासा तु अवश्यं भवति, इदं यदि नास्ति तर्हि ब्रह्मजिज्ञासा तु कदापि न भवति इति स्थितिरस्ति। अतः इदमेव ब्रह्मजिज्ञासां प्रति पुष्कलं कारणं, तदानन्तर्यमेव अत्र अधशब्देन विवक्षणीयम् इत्येतत् अत्र निरूप्यते। अत्र वस्तुतः अथादो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रनिर्देशमात्रं कृतं, तत्र विषयाः तत् प्रसङ्गानुप्रसङ्गात् बहवः विषयाः अस्माभिः निरूपिताः। कर्मानुष्ठानस्य कियत् प्राबल्यमस्ति, कर्मानुष्ठानं कथं कर्तव्यं, किमर्थं कर्तव्यं, कियत् पर्यन्तं कर्तव्यं, केन रूपेण कर्तव्यम् इत्यादयः बहवः विषयाः अत्र कस्मिंश्चित् माध्यमे बोधनीयाः इत्येतत् अभिप्रायेणैव कश्चन विषयः एतादृशः चितः। एतादृशम् अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि हार्दिकनमस्काराः, हार्दिकधन्यवादाश्च हार्दिकाः वितीर्यन्ते। विशिष्य नितिन् श्रीधर महोदयाः अत्र समवेताः सन्ति, तैः सह मया व्यवहारः
तदा तदा क्रियते। एवं नागराज पाटूरी महोदयाः एवं सर्वेपि ये अन्ये विधायकाः वर्तन्ते तेषां नामानि न ज्ञायन्ते, हृदयेन सर्वेषामपि नामानि गृहीत्वा धन्यवादान् वितीर्य विरमामः। नमस्कारः। Thank you very much, Vasudevan ji, for a very wonderful and very to the point elaboration on a very important topic. There is a great misunderstanding about Advaita's stand on karma, and also you shed light on this. Now I request Shri Dr. Nagaraj Paturi ji to give a English summary of our wonderful talk. Namaste. Every time when I am given the task of giving the summary, Nitin Sridharji gives me the task of giving summary in English. When a Shastric scholar like Sri Vasudevan ji gives a talk, it is very difficult to give a summary because every sentence, every word that they speak is so important, it is so dense that you cannot give a summary. You have to give the entire talk again in English. It is so dense. The way they build the argument is like that. But let me try. The discussion is about the first sutra of Brahma Sutras, which is in the form of Athato Brahma Jignasa. And so it is split into three words, Atha, Ataha, Brahma Jignasa. And the first word Atha is taken for discussion today. The entire talk is about the word Atha. What is the meaning of the word Atha? And the word Atha has been interpreted as referring to Anantaryam, which means it refers to the laterness of something. Laterness of what? Later to what is the whole discussion. Then in the beginning, Acharya said the meaning of laterness is later to sadhana chatushtaya sampatti. But then he takes it to what? How do we get this sadhana chatushtaya? And also, he very consistently has been using the word Vedanta Mimamsa Sutraha. It is not just Vedanta Sutraha. Very specifically, very particularly, he has been using the word Vedanta Mimamsa Sutraha because what is generally known as Vedanta is Uttara Mimamsa. And it is Mimamsa only, actually. So, what people call Mimamsa Sutraha are there already. And that is where the first sutra, Athato Dharma Jignasa, has been mentioned. So what was Atha there? And what does Dharma Jignasa, in what way Mimamsa Sutras are related? So he says, later to here means later to the understanding of or later to the getting results of Purva Mimamsa Sutras. So what is that Purva Mimamsa Sutras? What are they doing? Then it is the Purva Mimamsa Sutras are giving Dharma Jignasa. So you are getting the knowledge of Dharma there. What is the Jignasa? The Jignasa is desire to know. What is the desire to know? An intense desire to know Vedartha. What is Vedartha? What is the meaning of Veda? With meaning of Veda, as far as Purva Mimamsa Sutras are concerned, Vedartha and Dharma are synonymous. Dharma Jignasa means Vedartha Jignasa. So, Vedartha and Dharma are one and the same. But when it comes to Uttara Mimamsa Sutras, Athato Brahma Jignasa, Athato Vedartha Jignasa. So, Vedartha means Brahma. So, Vedartha has two meanings. Vedartha means Dharma, Vedartha means Brahma, both. So, Vedartha has two synonyms, Dharma and Brahma. But when you come to
Purva Mimamsa Sutras, what is the sequence there? First, there is an intense desire to know. What is the desire? Desire to know dharma. What is dharma? Dharma is in the form of karma anusthana, execution of the rituals, karmas that are instructed through the Veda Vakyas. Then, how the Purva Mimamsa Sutras help you to know that? They help you to know the Vakya Vichara, how to interpret the sentences of Veda to get the instruction of Dharma for you. So, in both ways, Purva Mimamsa Sutras are helping you to know how to execute the karma, how to understand the Veda Vakyas to execute the karma. This is the knowledge that Purva Mimamsa Sutras are giving. Is this sufficient to know? If you know the execution of karma, is that sufficient? No. You have to actually execute the karmas also. Then only the result comes. So, the sequence is intense desire to know dharma. Then you go to know knowledge of karma, and then the knowledge of execution of karma, knowledge of interpreting the sentences of Vedas, then the execution of karma. Then, after executing the karma, what do you get? You get karma phala. And after, what is the karma phala that you get? How is this karma phala connected to Brahmajnana of Uttar Mimamsa Sutras, the first sutra? For this, there is a whole discussion. People talk about how this karma, karmanusthana, can actually lead to intense desire to know Brahmajnana. Then he goes to Bhamati and takes the words of Bhamatikara and says there is a very interesting interpretation there, because there is, the whole discussion is about how does Nitya Karma Anusthana give you the consequence of the intense desire to know Brahma. The discussion is possible because among Prabhakaras and Bhattas, there is a difference of opinion. Prabhakaras say the Nitya Karma Anusthana is required to be done only to avoid Pratyavaya, only to avoid Papa. So there is no new result that is coming. There is no benefit. There is no new benefit coming from Nitya Karma Anusthana. But the Bhattas differ from that. They say, no, there is a new benefit also. What is the new benefit? The new benefit is not just in the form of this birth's papas being removed. It is in the form of papas of the previous birth also being removed. But Shankara differs with even Bhattas and says, no, this is not the correct argument. So what is the correct argument? That correct argument is being given by Bhamatikara. Bhamatikara is saying that Nitya Karma Anusthana is actually giving the result not only up to karma phala, that is Pratyavaya Nivarana, it is giving result up to Brahmajnana also. How is this possible? This discussion, for this understanding, there are many similes, there are many analogies given for this. So, how the consequence of Nitya Karma Anusthana goes up to Brahmajnana. For this, a beautiful, relishable example is given by Shankaracharya in the Bhashya. It is in the form of, he says, when you plant an amla tree in your house, the natural desire is to get the fruits of the amla tree. But as a secondary effect, you are also getting the shade and also the fragrance of the tree. So, just as there is a shade and the fragrance as a result,
from Nitya Karma Anushtana, apart from Pratyavaya Nivarana, or also other results of other karmas like Dasha Purnamasa Yajna, you get Swarga. So for others also, you get Swarga. So apart from those Pratyavaya Nivarana and Apurva, which leads to Swarga, apart from all these, which are actually desired, intended phalas, you get another phala called Brahmajnana also. You get the Brahmajnana result also. Okay, then this shows that you are supposed to follow the entire sequence. You have to have intense desire to know dharma, then know dharma, then know how to execute what is karma, then how to execute karma, then execute karma, then get the phala, and in that phala is included the Brahmajnana also. Okay, then how do you proceed further when you get this Brahmajnana? What to do? Then why is there a necessity of again Athato Brahma Jignasa of Brahma Sutras? Then the question comes whether this execution of karma is required or not. This is a very tricky situation. This is a very interesting situation. People always find fault with Advaitins and say, oh, you say karma has to be given up, and you yourself are saying that karma has to be executed. What is your position? Whether karma has to be executed or karma has to be given up? This is actually a very interesting question, very important question. We have to follow this question. And then he says, Shankara Bhagavadpada gives a very enjoyable, relishable example, very pertinent example for this situation of whether karma has to be executed or karma has to be given. He says, Shankara Bhashya example for this is that if a person's house is located on the other side of the river, he can reach his house only after crossing the river. And for crossing the river, he needs a boat. Because he needs a boat, he uses the boat, crosses the river, but after reaching the other side, shore of the river, he has to give up the boat only. He cannot say that, oh, this has helped me to cross the river. I can use the boat only to reach my house also. He has to reach his feet only to reach his house. Just as he has to give up the boat, here boat is karma. So the person is expected to use karma only as long as he crosses the river. What is the result of this karma anusthana? Chitta Shuddhi. Chitta Shuddhi or Kalmasha Nivarana. Impurities are removed and purity of heart is created. Then at that stage, all the sadhana chatushtaya can be done. Within sadhana chatushtaya, you have nididhyasana also. Nididhyasana is a very difficult thing. It is not as simple as Shravana and Manana. So all this is possible only when you get all these earlier consequences. Nididhyasana would be possible only with the benefits of karmanusthana, only with the benefits of nitya karmanusthana. So because all these benefits are possible only through karmanusthana. Karmanusthana is like a boat. With that, you have all the individual has reached the benefits of removal of impurities of heart, impurities of mind, and getting the purity of mind. Then there is every eligibility for the sadhana. Then the sadhana chatushtaya comes. Then atha leading to meaning actually referring to sadhana chatushtaya can be understood only when you know the background that is required, prerequisite for the sadhana chatushtaya. That is possible only with the sequence of Purva Mimamsa Sutras creating all the sequence of Karmanushtana knowledge. So the talk today has focused on
the essentiality of karmanushtana, but also why it is said that karmanushtana has to be given up at the end of the whole result of getting this. And when the person has actually got that intense desire to know Brahma, after getting the sadhana, required eligibility for sadhana chatushtaya, only after executing the karmas as prescribed by the Shastra, then only this chitta shuddhi and kalmasha nivarana is happening. Then only this is possible. So, Atha actually refers to the whole background, not just sadhana chatushtaya. Towards the end, one beautiful thing has been mentioned by Acharya. He says that in the case of some gifted people, if they by birth they are having the samskaras that are given by karma anushtana, further karma anushtana may not be required, but they are prodigal people, they are extraordinary births by some previous births benefits, consequences. They might have got the sanskaras that are now logically established by the consequence of the intense desire to know dharma, knowledge of dharma, knowledge of what is karma, knowledge of how to execute karma, and the actual execution of karma, and the results of karma, not just in the form of pratyavaya nivarana, but also apurva and swarga, but also in the form of brahmajnana. All these probably in such cases happen by birth only. So for such people, karma is not required at all. But for all the other people, karma anushtana is required to get these benefits, is the argument that is made today in a very detailed and logical way by Acharya. Namaskara. Thank you very much, Dr. Nagaraj Garu, for such a very wonderful summary. I think it covered much of everything that Acharya has spoken. Vasudevan ji, we have one or two questions. Would you like to take? Of course. Yeah, one of the questions is basically about what is the utility of Mimamsa Darshana to common man. So please highlight about this. तत्र मीमांसा दर्शनस्य उपयोगः कः इति शङ्कायां मीमांसा दर्शनं तु कर्मस्वरूप अवबोधकं वर्तते. कर्मस्वरूपम् अज्ञात्वा कर्मानुष्ठानं कर्तुं न शक्यते. अर्थात् सर्वैरपि यथाशक्ति वेदाध्ययनं कृत्वा वेदार्थजिज्ञासां सम्पाद्य विचारं कृत्वा कर्मानुष्ठानं कृत्वा कर्मणः अनुष्ठानेन यत् फलं तत् प्राप्नुयात् इत्यभिप्रायः. अस्माकं कः क्लेशः जायते इत्युक्ते सामान्यतः कर्माणि पूर्वमेव सिद्धानि एवमेव अनुतिष्ठतु इति वक्तुं जनाः सन्ति इति कृत्वा मीमांसाशास्त्रस्य उपयोगो न ज्ञायते प्रत्यक्षमिति. किन्तु एते महानुभावाः ये कर्मस्वरूपं वदन्ति अस्मान् प्रति, ते सर्वेपि मीमांसाशास्त्रेणैव कर्मस्वरूपं ज्ञातवन्तः. तर्हि यदि मीमांसाशास्त्रमिदं न स्यात् लोके, तर्हि कर्मस्वरूपं ज्ञातुं कोऽपि अवकाशो नास्ति. कर्मस्वरूपं यदि न ज्ञातुम् अवकाशोऽस्ति, तर्हि कर्म अनुष्ठानमपि लोके कर्तुं न शक्यते. इदानीं सन्ध्यावन्दनरूपम् एकं स्वल्पं कर्म वर्तते. तत् कथं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रेणैव तस्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते. तद् मीमांसाशास्त्रं यदि न स्यात्, तर्हि इदं कर्मस्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते इति कर्मस्वरूपज्ञानार्थमेव मीमांसाशास्त्रस्य उपयोगः. मीमांसाशास्त्र अध्ययनेन ये न्यायाः व्युत्पाद्यन्ते तत्तु इदानीं मया साधारणजनानां कृते बोधयितुं न शक्यते, वक्तुमेव शक्यते. ये न्यायाः व्युत्पाद्यन्ते तेषां न्यायानां वेदान्तेषु अपि उपयोगो वर्तते. तर्हि वेदान्तशास्त्राध्ययनार्थमपि पूर्वं मीमांसाशास्त्राध्ययनस्य अपेक्षा वर्तते. मीमांसाशास्त्राध्ययनेन यत् कर्मस्वरूपं ज्ञायते तद् अनुष्ठानार्थमपि उपयुज्यते इति शास्त्रस्य अस्ति महत् प्रयोजनम्. There was a question which is about the lamp example, lamp and oil example, because it is being given by the English knowing people. Let me answer it in English.
The example was given about the use of oil inside a lamp. There are two expressions. The oil is lost, oil is not lost. Inside, when the oil is put inside the lamp, when it is consumed for lighting the lamp, people don't say, oh, I lost my oil. They say, for example, when oil is dropped on the ground, dropped on the floor, they say, oh, I lost my oil. Why? In the case of the lamp, oil has given the expected result, intended result of lighting the lamp. It has been consumed. That is why they say the oil is consumed. It is not said oil is lost. But when oil is dropped on the floor only, it is said oil is lost. So in the same way for karma also, when the karma gives you the intended result of all these, pratyavaya nivarana or apurva, shraddha or brahmajnana as per the Vedantis, it is not said that karma is lost. Karma is not lost there. Karma has given the result of all these things. Only when karma is not actually giving the results, like in the way of oil falling on the floor, then only we say karma is lost. Thank you, Nagaraji. I think just a little summary of Vasudevanji's response to that question about the role of Mimamsa. If I understood correctly, he mentioned about how without Mimamsa Shastra, we could not understand the Swarupa of karma, what actions to do, what dharma to do, what not to do, and how to do it, and when to do it. All these are answered by Mimamsa. And Mimamsa Shastra is basically what provides interpretive principles, tools or nyayas, which are also used in Vedanta and other Shastras, and without which Dharma cannot be understood. So I hope I I did a little bit summary myself. So I think we are much out of time. We won't be able to take any more questions. I again thank Acharya Vasudevanji for taking time for Namaskara. this session. And I thank Dr. Nagaraji to also always being on the call, always agreeing to the translation, never saying no. Thank you, Nagaraji, for the translation and summary. With this, we conclude the session. In the evening, we have another talk by Babaji Bob Kindler. So join us at 7 p.m. today. Shri Guru Namaha. Namaskara.